Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule. Chương trình của chúng tôi cung ứng nhiều ngôn ngữ. Xin xem suprememastertv.com/schedule. No safety at all. For us to stay in the heavens or to stay on earth with our power, merit, whatever it is, it's all impermanent. So it's better we practice like immediate enlightenment, and then from then on, you will never worry about anything else. Please keep watching to find out more. Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Today's episode will be presented in English with subtitles in Arabic, Aulaxese, also known as Vietnamese, Chinese, Czech, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, Telugu, and Thai. Элбэрэлт үзэгч та бүхэнтэйгээ учирж байгаадаа баяртай байна. Би гэрэл цацарсан Монгол орны хөвсгөл нутгаас гаралтай Батэрдэн байна. Та бүхний дотоодод орших бурханлаг мөн чанарт нь хөндлөл өргөн мэдчилж байна. Монгол орн Төв Азийн зүрхэнд оршдог урдчтай хөгжиж байгаа орн юм. Эртний сударт Монголиа буюу Монгол гэдэг нэр нь 3 голын нутаг гэсэн агуулгатай гэж тэмдэглэж үлдээжээ. Энэхүү үзэсгэлэнт орны зочломтгой ард түмэн өнөөдрийн хүртэл газар нутаг байгаль орчноо хайрлан хамгаалж онгон зэрлэг хэвээр нь хадгалж иржээ. Монгол орн устдах аюул дөртөд байгаа Мазалай баавга Пержвальскийн морь болон хулан зэрэг амьтад онгон зэрлэг байгальтай амьдарч байгааг харж болох цөөхөн орнуудын нэг юм. Цасан точигдсан өвлийн үлрэл, өтгөн ногоонд булхсан зун, хайраар дүүрэн хаврын сарууд, өнгөнгөөр алаглах намар, онгон зэрлэг байгаль орчин нь дэлхийн өнцөг улам мөрөөс ирэх жуулчдын сонирхлыг ихэд татдаг. Монгол орныг олон зуун мянган жилийн нүүдлийн соёл иргэншлээс төрөн гарсан уянгалаг сайхан уртын дуу, хөөми, морин хуур хөгжим, баяр наадамгүйгээр төсөөлхийн аргагүй гэдгийг хүн бүр мэднэ. Хайрт үзэгчид та бүхэнтэйгээ Монгол орны ер бусын гоо үзэсгэлэнгээс хуваалцаж байгаадаа баяртай байна. Та бүхний амьдралын гайхалтай цаг мөчүүдийн төлөө бид залбиран даатгаж байна. Гоч гаруй жилийн турш төгс гэгэрсэн их багш Чing Hai ариун сургаалуудаараа даян дэлхийг гэрэлтүүлж байна. Төгс гэгэрсэн их багш тэрээр дотоодын бурхан чанараа нэн дараа олж мэдхийг хүсэж нэгэн насандаа үхэж төрхийн хүрднээс мөнхөд чөлөөлөгдөхийг эрмэлзэгч хэн бүхэнд ариавлын бясалгалын аргыг уламжилдаг билээ. Ариавлын аргыг бүхий л гэгэрсэн их багш нар дадуулж ирсэн байдгаас дурдвал дэлхийн хүндэт нэгэн хүндэт Шагжамуны Будда, хүндэт Бурхны хүү Иесус Христ, хүндэт их багш болон гүн ухаанч Күнз, хүндэт эзэн Кришна, хүндэт их багш болон гүн ухаанч Лао Цзу, хүндэт эзэн Махавира, хайрт зөнч Мухаммед, тэрээр амгалан байг, анхны Сих гүрүү Шири,
Гуру Нанак Девжи гээд цааш илүү их байгаа билээ. Тэрбээр хэрв бид үргэлж Бурхныг санаж, бусдын төлөө өөрийгөө муртан үйлчилж, орчлон ертөнцийн хуулийг дагаж явах аваас хүний хүрч болох хамгийн дээд түвшинд хүрч, энэ дэлхий дээрх зорилгоо үнэхээр ухаарах болно хэмээн хэлсэн байдаг. Их багшчийнхаа бол хайр инэрлийн хосгүй амьд үлгэр дуурайлал юм. Тэрээр дөрвөсөд, байгалийн гамшигт өртгсөд, орон гөргөө болон тусламж хэрэгтэй хэм бүхэнд материалыг болон санхүүгийн тусалцааг хайрынхаа хамт ямагт илгээж байдаг үлээ. Төгс гэгэрсэн их багшчийнхаа инэрл бурханд шаналсан гачигдсан хүмүүст зориулсан бүх санхүүгийн тусламж, тав тух, дэмжлэгт мөн эдгээр жилүүд дэх түүний инэрл нэгүсэл хайрыг түүний эрдэнэт хүүхдүүдэд хүргэх эгэл зэмсэг байх бүхий сайн шалтгаан бүрт гүнээ талархаж байна. Төгс гэгэрсэн их багшчийнхаа бүхэл гойд хүмүүс, байгууллага, удирдагчид болон засгийн газруудад шудраг хайрлангуй хийж буй тусламжид нь хүндэтгэлтэйгээр талархаж байна. Диваажин та бүхнийг мөнхөд ажиллах болтугай. Бид төгс гэгэрсэн их багшчийнхаа олон улсын нийгэмлэгийн гишүүд та бүхнийг яруу тод сайхан сэтгэлд гүнээ талархаж хамгийн сайхныг хүсэж байна. Төгс гэгэрсэн их багшчийнхаа маш олон байгууллагууд хэвлэл мэдээлэл, засгийн газар мөн хувь хүмүүсээс маш их хайр хүндлэлийг хүртдэг бөгөөд тэднээс маш олон шагналуудыг хүртдгээс дурдвал 2006 онд дорн дахинд Нобелийн энх тайвны шагналд тооцогддог Бүси энх тайвны шагнал 1994 онд дэлхийн оюун санааны удирдагч шагнал, 2008 онд Махавир шагнал, Америкийн нэгдсэн улсын хүндэт тэргэн 2 дугаар сарын 22 болон 10 дугаар сарын 25-ны өдрүүдийг төгс гэгэрсэн их багшчийнхаа өдөр хэмээн тунхагласан гэх мэт хүмүүнлэгийн болон бусдын сайн сайхны төлөх гайхамшигтай ажил үйлсээр өнгөрсөн он жилүүдэд бусад олон шагнал өргөжлүүдийг хүртэж байсан юм. Цаг хугацаа орон зай хүрэлцээгүйгээс болоод бусад маш олон хүндэтгэл шагналыг гаргаж чадаагүйдээ хүлцэл өчье. Төгс гэгэрсэн их багшчийнхаа бүхэл гойд хүмүүс, байгууллага, удирдагчид болон засгийн газруудад
шудраг хайрлангуй хийж буй тусламжид нь хүндэтгэлтэйгээр талархаж байна. Гіваажин та бүхнийг мөнхөд ажиллах болтугай. Бид төгс гэгэрсэн их багчийнхаа олон улсын нийгэмлэгийн гишүүд та бүхнийг яруу тод сайхан сэтгэлд гүнээ талархаж хамгийн сайхныг хүсэж байна. Үсгсэн дандаа амьтдын маань жинхэнэ дуу хоолой төгс гэгэрсэн их багчийнхаа хүн төрлөختөн бүхэл амьд амьтдын гэгэн чанарыг ухаан сэрснээр их дэлхийн маань хүн болоод амьтад аз жаргалтай эв нэгдэлтэй амьдрах амар тайван гайхалтай бүрэн веган дэлхий болно гэсэн найдвараар амар амгалан энэрэнгүй ургамлан хоолыг түгээн дэлгэрүүлж байдаг. Веганчиг хандлагыг дэлгэрүүлэх түүний санаачлага олон төрөл байдгаас дурдвал өөрөөр амьдрах үе тараах хуудас, хайрын өргө олон улсын веган ресторан, веган хүнсний бүтээгдэхүүний компаниуд, веган өслөг эдлийн үйлдвэрлэл, Supreme Master телевиз, мөн түүнчлэн нөлөө өгөх засгийн газрууд болон хэвлэл мэдээллийн удирдагчтай мөн телевизийн баг хурлуудад цагуурын өөрчлөлт гэх мэт сэдвүүдээр яриа өгдөг. Бидний мэдэх хэсгээс үл хамааран түүний бүх хүчин чармаал амьтдад ээлтэй амьдрал болоод энэхүү энэрэнгүй зам мөр хэрхэн дэлхийг маань цагуурын өөрчлөлт болон гайхамшгуудаас аврахын сацуу улс орнуудын хооронд мөнхийн амар амгаланг авчирч чадахыг дэлхийн нийтэд ойлгуулахад асар их нөлөө үзүүлсээр байгаа билээ. Төгс гэгэрсэн их багчийнхаа олон жилийн турш дэлхийд даяар Америкаас Африк хүртэл, Европоос номхон далай хүртэл аялахдаа олон нийтэд болон шавь нартаа төрөл бүрийн сүнслэг сэдвүүдээр олон зуун лекц уншиж ярилцлага өгсөн байдаг. Өнөөдөр бид эдгээр ухаарл хайрсан лекцүүдийн нэгийг толилуулах хувь тохиолоо. Буддийн сургаалууд хүчлэг гүйцэгч Эрдэнэс 10 бүлгийн 1-р хэсгийг багшаавын шүтэлцээ нэвтрүүлгээр Франц улсад 2015 оны 8 сарын 13-нд англи хэл дээр тайлснаар хүргэж байна. Hello Buddha, why do you cry? In your stone heart, how much desire? Why do your tears stream down the sea? Thank you. Merci beaucoup. Grazie. Muchas gracias. Okay. Any Canadian here? So, Sim Center, wonderful. She liked this clothes. Last time when I wear it, she liked it. And it's washed now and clean. So I give it to her, okay? Remember, I like your shirt. Where is the big Buddha? Ah. Yesterday you were all yellow, so today I thought I'd compete with you, and then you become all green. I cannot run after you all the time with color. Yesterday, also one person said she liked my robe, and it's gone. So, thank you, Master. Yeah, it's okay. You are the one? Yeah. Okay. But don't always copy them, okay, huh? Then I'll have nothing to wear anymore. It's not only that, but I'm not here to give you clothes. You are not homeless, okay? Just sometimes when natural, spontaneous is okay, yeah? But otherwise, even if I like to give everything, there's no time to arrange all that, you know? And also, sometimes I invite somebody for food, you know, or the monks I offer. But I cannot do this all day to all of you, even though I would like to. Please don't mind, okay? Otherwise, I will have no time
to see you, no time to meditate, no time for many other things. I'm breathless. Yeah. Good, but I just ate my breakfast, so I'm very strong now. I wish I don't have to eat. Let's save sometimes also. Okay, now we go to heaven and hell, checking the Buddhas, huh? Yeah. You like story, huh? I love stories. Yeah, I love stories. It's so easy, simple to understand the principles of things. When you just read the story, it's more lively. It's more like exemplary, right? If I always tell you, keep the precept. Don't kill, don't steal, don't lie. You say, okay, master, okay. What's the big deal? I don't know why. But all this true story from the Buddhas, we feel refreshed and re-inspired, re-encouraged. And so we feel happier to keep the precepts because we understand why. And we read the story, it's so interesting and so easy to remember, yeah? Oh, when we remember all these people, then we remember why they go to hell, yeah? Why they gone to heaven, why they became Buddha, why they became Bodhisattvas, and what for the Buddhas are there, saints, yeah? What for enlightened masters are there, etc., etc. Then we remember better. Yes. So I like very much. Recently, I had more time to meditate, and I had only a couple of books similar like this, Buddhist story in my mountain. And I read it, and I thought, wow, I wish I could read it to all the people, to you, at least to you. And then, so I came here, I have more. I have more here. And if you stay here, I will continue to entertain you. Yeah? And of course, you have to take care of your family. So you please, if you must go, okay? And we see each other again, okay? Who take care of your son? Beautiful. You, of course, who else is beautiful around there? My son is with my husband's Spanish family in Spain. Oh, you are Spanish? My husband is Spanish. No wonder he talked in some accent. I thought, how come New Zealand people talk like that? We live in the UK now, Master. UK now? Yes. I thought you went to New Zealand. You changed? We changed. We just came back nearly 2 years ago. Oh, I see. Because you talk in New Zealand, so I thought you're still there. Okay, missing the dark cloud of England, huh? And the rainy days, huh? Yeah. In England, there are only two kinds of weather. Sunny day and cloudy day, yeah. Mostly cloudy day. Yeah, but people, they live in England and they just like it, I don't know. That's why England is still full of people. Not everybody went out of the country because of the fog, because of the weather. No, they like it. They went outside to Spain, having sunshine and all that, and then they miss rainy England. Some say that. And then they move back, yeah. And 2 years old? No, now must be 4 already. No. Master, he's just turned 14. 14? God, time passed. You guys don't look like you have a 14 years old. Look at her. Are you younger than your husband? No, Master, he's younger than me. Oh, no. Shame on you. You look old. Older, yeah. Too old for her. It's good. I'm just kidding. You're a lovely couple. Beautiful husband and wife, yeah. Okay. I don't know your name, so I just call your husband, and I call her wife, so. So you know, okay? When I say wives, then I mean everybody except the nuns. Yeah? When I say husbands, then I don't mean this guy. Let me check it out. Okay, I didn't have time today to check on your story, but I guess all of them are wonderful, wonderfully terrifying, this sutra. Okay, now I just want to tell you, just want to remind you,
Because all this story and the merit that you acquire when you take care of the Buddha stupas, or you offer to the living Buddhas or the past Buddhas or the Sangha, all this is for the ordinary people, okay? Yes, the people who want to be reborn again as gods in heaven, maybe small gods, big gods, depends on their merit, yes? Or people who like to become humans again with richness, power. Remember, they all dedicate their merit for the next life to become king of this and, officials of that and gods of that heaven and this heaven. But this is not for us, okay? But it's good that you know. Also, it reminds you to practice well and to keep the precepts because. Yeah? Yes. Remember, even yesterday, for example, the old woman that repaired the stupa of the Buddha. Stupa means some small thing they built to put his maybe relic in it, or a statue to remind people that Buddha was there, existed, and practices, and so praying for some protection and merit. Yes? So she repaired it with 500 people. Oh no, 32 people, sorry. I always remember 500. This is different. 32 people. And then these 32 people also came back always rich, yeah, wealthy, smart, strong. It depends on what they did, see? So she was smart, intelligent, beautiful, yeah? Yes, and also have a very good temperament, yeah, moral standard, and met the Buddha practice already, yes. And that lifetime, a life after life, many lifetime like that. They were always rich, famous, and intelligent, beautiful. Yes, but always being chased by the karma because they killed just one buffalo only, always killed, die in such a terrible way. So mind you, all the merit that we dedicate to be a gods or angels or devas or humans with position, power, and money brings us nothing, protect us from nothing. Karma is still there, chasing after us, life after life, until somehow it's dissolved because the strength of karma is it's kind of wind down, or maybe the time has come that the karma is done. Yeah. So it's no safety at all. For us to stay in the heavens or to stay on earth with our power, merit, whatever it is, it's all impermanent. So it's better we practice like immediate enlightenment, and then from then on, you will never worry about anything else. It's incredible. Even though you've done good merit, but if you done bad karma, you must also pay. They don't deduct it. Okay, I have a lot of merit. Why don't you take some of that? And, I'll say, make up for my karma. No, they don't do that. Karma is karma. Merit is merit. That is the problem. Accept. If you met a master already, yes. And even then you had karma. Even then you had karma, you still first go heaven. Yeah, because of the master will take you up, even non-initiate. And from then on, because of that merit, he will continue to have merit, whatever karma just left behind, rotten somewhere. And the Yama is just looking up and drooling. Cannot get him down. Yeah. Remember, there was one thief. Told you the story about thief. His father said, don't ever go into any temple and listen. Yeah. But then he happened to be at the temple and then he listened. Yeah, one time. And then he heard a sentence say, real God has no shadow. Oh, just remember that. Remember initiation. Probably he just listen to that one. And then one day he continued to do his stealing stuff. And
His father tell him he always had to escape. Yeah, he showed him many ways to escape, and it's okay. But one day he was caught, and the father told him, even if you're caught, you don't confess, then it's no problem. Nobody can do anything to you. Just say, no, I didn't do it. Okay, so he does that, then he's caught, and then he say, no, I didn't do it. It wasn't me. No, I didn't do it. I wasn't going to steal nothing. No, I have nothing. Look at that. No, nothing. So the people cannot do anything. And then they thought, if we pretend to be the God, then he would confess. Because he said, I tell you the truth, even if God's here, he would know it. So they said, okay, they test it, and they pretend to be gods, and then they question him, interrogate him. And then they lit the lamp and look mysterious and all that stuff, and in the night and interrogate him. And then he was about to, he's scared, he was about to say the truth because it's in front of God, they make it themselves look majestic and like a god. He was about to confess, and then he saw the lamp shining on them and the shadows on the wall. And I remember in the temples, the real gods had no shadow. So he continued, no, I haven't done it. I haven't done. If you are God, you know already, don't ask me. So they let him go. They think he told the truth. And from then on, after he died, he went to heaven. Because he has listened to one sentence of that probably initiation. So the person came to him, the person who told him to go in that temple, came to him and said, okay, in a few days, your merit will run out, and they will send you to hell for what you did. So if the judge come and ask, but you still have some merit left, so if the judge come and ask you, you have your merit first, or you want to have your sin punished first? So you will say, I want my merit first. Yeah. And then after he still continued to stay or go higher heaven, then that master continued teaching him, and then he has more merit, and who cares about the sin anymore? Understand? Yes. So that's why the masters came down. That's why the Buddha sacrificed for humans being, same with Jesus, Mahavira, Prophet Muhammad, and others. Countless masters always come and go. And bodhisattvas also, meaning lesser saints, yes. And the bodhisattva is the one who almost become Buddhas. And they're going to be Buddhas sooner or later. And they still have to rely on the powers of many Buddhas so they can do their rescuing work on the planet. Understand? The Buddha no need to rely on any body power except giving power to whoever has this bodhisattva vow to save beings, or the Buddha saved themselves. When you became Buddha, your journey ends. You can either save the being, or you don't have to save any beings. Or you save the beings and still you go up. You have no karma attached to you, you just go up. No matter how many you save, you just go up. Maybe you suffer when you're alive, but that doesn't mean that you have to come back, because of this karma. But if you do come back because your love, your compassion for other beings, then the karma that you still had from last life, maybe from other beings from last life, like the one you saved, or the one you're going to save, will be upon you. Then you will be born a just ordinary person, and then you have to somehow awaken or find a master. Somehow it will lead you to practice again, and then you become a Buddha again. Okay? So you're safe if you're Buddha or Bodhisattva. But you have to reach such certain level, as Bodhisattva or as Buddha. Then even if you were born as human again, you will not be oppressed too long. You will somehow in yourself, something stirring up all the time. And then somehow, something will lead you to meet another Buddha or enlightened master, or the one who knows the teaching of the Buddha and pass it on to you again. Then you, okay. Like that. It's better, safer.
to keep in your mind that you want liberation. Yeah, you want the ultimate goal of practice. You don't want to be a god in heaven. You don't want to be a human with rich and power and all that, unless you want it to so. Because you think, unless when you go up there and you see, okay, if I become prime minister of this land, I could help so and so, my relatives, my friends, my countrymen at that time. Then okay, your choice. Not pushed down by karma. Yeah. Хайрт үзэгчдээ өнөөдрийн буддын сургаалууд хүслийг гүйцээгч Эрдэнэс 10 бүлэгт нэвтрүүлгийн 1-р хэсгийг багш шавийн шүтэлцээ нэвтрүүлгээр бидэнтэй хамт үзсэнд талархаж байна. Дараагийн хөтөлбөрт Дөөгөн зээний яруу найргийн сонгогдсон ишлэлүүд мөнхийн инх амгалангийн уулсын хэсгүүдээс 2-р бүлгийн 3-р хэсэг мэрэгэн сургаал нэвтрүүлгээр сойрхон хүлээн авч үзнэ үү. Илүү олон эрэг хөтөлбөрүүдийг Supreme Master телевизээр үргэлжлүүлэн хүлээн авч үзээрэй. Агуу эзэн бурхан амьдралыг тань эрхэм ариун мэрэгэн ухан хайраар удирдан залж байг. Cherished viewers, thank you for joining us for today's program entitled Buddhist Stories with Fulfilling Jewels, Part 1 of 10 on Between Master and Disciples. Coming up next is selection from the Zen Poetry of Dogen, Vegetarian, verses from the Mountain of Eternal Peace, Part 2, Chapter 3, on Words of Wisdom, right after noteworthy news. Please stay tuned to Supreme Master Television for more positive programming. May the Divine Providence guide your lives in nobility, wisdom, and love. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/BMD.